나에게는 제3의 고향이 또 하나 있다. I have a third hometown. 강원도 철원군 군의 원활이 49번지. 강원도 철원군 군의 원활이 49번지. 꿈에도 잊지 못할 그리운 내 고향 유년 시절이다. I would not forget the place even in my dream. I miss this hometown of mine and my youthful years. 그곳에는 내 진외가댁이 살고 계셨다. It was my grandmother on my father's side's home. 집은 비록 초가이지만 갖가지 추억이 많이 깃들어 있다. The house was straw-thatched. Nonetheless, numerous memories are held within. 뒷동산에는 오얏나무가 세 그루, 앵두나무가 한 그루 서 있다. A hill, our garden, at the back of the house. We had 3 plum trees and a cherry tree. 봄이면 꽃이 만발하고 동산 바로 밑에는 우물이 있다. Every spring, flowers fully bloom there, and just beneath there was a well. 우리 집 동산 뒷문을 열고 나가면 유씨네 집이 있다. Through the gate on this hill was our neighbor, the Ryu home. 사는 것은 우리만 못하지만 점잖은 집안이다. Not as wealthy as us, however, the family was noble. 옛날 정승의 집안이다. Descendants of a minister of the province. 그때까지도 완고해서 머리를 틀어올려 상투에다 탕관을 쓰고 있는 남편과 부인 그리고 아들이 둘이다. The family was so conservative that the man of the house still wore a skull cap, a cap worn by officials under their hats, with hair top knotted. He was married with a wife and 2 sons. 어느 날 작은 아들이 산에서 밤나무 젓가락만한 것을 뽑아왔다. One day, the younger one brought home a chestnut tree the size of a chopstick that he had rooted up from the mountain. 우리 형제는 그것이 탐이 나서 화초와 바꿨다. We sisters coveted it and so exchanged our houseplant for it. 우리는 그 나무를 동산에 심고 거름을 주고 정성을 들였다. We planted it in our hill garden, added compost, and tended it with serious care. 그 후 8년 되던 해에 밤이 12송이가 열렸다. 8 years later, the tree bore 12 chestnuts. 철원은 분지다. 철원 is a basin. 그래서 겨울이 몹시 춥다. So its winter is awfully cold. 월알이 우리 집에서 학교까지는 오리를 걸어야 한다. From home, 월알이, I had to walk over 4 kilometers to get to school. 서울 생장인 나로서는 도저히 힘든 일이다. As an urban born from Seoul, it was toil for me to walk that far. 허약한 나는 사흘이 멀다 하고 병이 났다. My weak body got sick, and I couldn't keep up more than 3 days in a row of school. 그래서 언니는 줄곧 1등을 하고 나는 3등밖에 못했다. Therefore, my older sister kept the first rank in class, and I achieved only 3rd. 집에서 학교까지 가려면 중리를 지나 관전리를 지나면서부터는 허허벌판, 뺨을 때리는 동풍에 눈을 뜰 수가 없다. In order to get to school, we had to pass 중리, and from 관전리 on, it was a vast stretch of land. When the cold east wind struck on the cheek, we couldn't keep our eyes open. 두루마기의 남바위, 그리고 명주 목도리를 두르고 다녔다.
Bundled up, we wore Korean topcoats, cloaks, fur-lined hoods, and silk mufflers. 언니는 남색 남바위, 그리고 나는 빨간색 남바위. 볼에는 따뜻한 흰털이 달려 뺨이 따뜻함. My older sister's fur-lined hood was navy blue and mine red. The hood had white fur to warm our cheeks. 시골에서는 상상도 못할 최고의 멋쟁이다. In the countryside, one could not imagine this high-class style of outfit. 그곳 애들은 남바위는 고사하고 두루마기도 없이 광목에다 뿌옇게 검정모를 들여 통치마에다 저고리를 불그스레하게 해 입고 집신을 신고 다녔다. The kids there barely had clothes like a simple cotton cloth skirts dyed in bland black, not to mention a topcoat or a fur-lined hood. Their Korean-style short coat that they wore on top was not exactly red in color, and they walked in straw sandals. 우리 형제는 언니는 초록증신, 나는 다홍증신을 서울에서 김영도 신전에서 사다가 신고 다녔다. We sisters had hobnailed shoes. My older sister had one in green and I crimson. They were customized and bought from Seoul at the Kimyeongdo shoe store. 머리는 곱게 빗어 금박댕기를 서울에서 사다가 들이고 다녔다. Our hair was finely combed and was put up with a golden pigtail silk ribbon, also from Seoul. 그래서 우리 형제는 그곳에서 명물이었다. Surely we sisters were special features in the village. 새 옷 입고 예쁜 형제로 별명이 붙었다. We were girls in new clothing and we were the pretty ones. 길거리를 지나려면 하이칼라라고 놀린다. Walking on the road, we would be called high collar, high collar. They meant high fashion. 그곳 유지의 집 딸들도 우리를 따를 수가 없었다. The local rich daughters had nothing on us.